Hola damas y caballeros, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a este nuevo en vivo. Estamos madrugando para ver lo que es el nuevo Nintendo Direct. Y pues bueno, aquí nos encontramos. ¿Sí aparece todo? ¿Sí está correctamente? Sí, ok. Ya estoy haciendo la prueba, todo está excelente. Y pues ya empieza en 1 minuto y medio. Una disculpa si llegan a escuchar sonidos un poquito raros, es que ando desayunando. Ustedes saben, eso pasa cuando los directs son tan temprano, pues uno todavía tiene que comer y así. Espero que no suene tan fuerte. De todas maneras, si suena muy fuerte avísenme mientras esté masticando y le bajo aquí a la potencia del micrófono. Pero bueno, desde aquí ando haciendo pues un pequeño en vivo. Vamos a ver qué tanto, qué cosas tan nuevas hay. Así que este es el último Nintendo Direct antes de lo de la Switch 2. Vamos a ver qué títulos hay. Díganme ustedes qué títulos creen que van a ver. Yo lo que sí creo es que va a haber, aunque sea otro tráiler del Metroid Prime 4. Pero pues a ver qué más nos encontramos por estos rumbos. Pues tengo que desayunar. Por primera vez en mucho tiempo tuve que madrugar porque pues después del direct uno todavía tiene que ir a la universidad y todo eso. Bueno. De verdad, bien intenso todo. Pero bueno, Peggy empezamos. 18. Empezamos, vamos a ver qué hay. A ver, ¿qué de nuevo vi? El vato de Dragon Quest. Sí, es cierto, de los remakes, ¿no? Del Dragon Quest o algo así. Vamos a ver qué. ¿Van a sacar más de los remakes o...? Sí, creo que van a sacar un poco más de remakes. Esos protagonistas no se Sí, ya van con eso. Sí, va a salir, creo, un remake del 1 y del 2. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。このダイレクトでは任天堂スイッチで発売するタイトルの最新情報をお届けします。任天堂スイッチ2に関する情報は4月2日に配信をしますので、こちらもぜひご覧ください。 El 2 de abril, creo que si tengo chance también le voy a hacer 最初にご覧いただいたのはスクエア・エニックスさんから発売されるドラゴンクエスト 1&2 です。映像の最後には新たなキャラクターが確認できましたが、一体どんな冒険が待っているのでしょうか。今後の続報にもご期待ください。それではヘッドラインをご覧ください。 A ver, vamos a ver qué hay en los titulares. Escape from dire straits. ¿Eso qué es? No hope. 2 minutes until oxygen 0. Es como un Among Us. No rescue. Help me! Please help me, Dante!
The latest entry in the The Somnium Files series is stirring. No, no es una mongoose. You are Kaname Date, a special agent with a sophisticated AI called Aiba embedded in his left eye. Your mission is to track down Iris, an internet idol who has been trapped in a mysterious escape game. Conduct interviews to investigate Iris's whereabouts. Dive into a subject's dreams to reveal clues hidden deep within their psyche. And solve mind-bending puzzles in an explorable environment. Everything you learn will bring you one step closer to the truth. Se ve bien el juego. Uncover what's hidden in reality and dreams to rescue Iris. No Sleep for Kaname Date from The Somnium Files launches on Nintendo Switch July 25th. Unleash the supernatural. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? El vato de One Piece. No, no, no es él. A classic Atlas action RPG returns with remastered HD graphics and enhanced gameplay. Set in the capital city in the year Taisho 20, Raido Kuzunoha makes his living as an apprentice detective. But unbeknownst to others, he also fights alongside demons as a devil summoner. To protect the capital, Raido must investigate a series of supernatural cases. Fight in real-time battles alongside demons you summon. Work with your demons to strike an enemy's weak point, then follow up with a powerful attack. Cooperation is the key to victory. You can even turn opposing demons into allies. Demons can also be useful outside of battle. And their powers are helpful in finding solutions during investigations. Guide Raido through a series of strange incidents I assume you're the bird who gave us a call? Pues los gráficos as he uncovers a conspiracy that will shake the capital to its core. Raido Remastered, The Mystery of the Soulless Army, launches on Nintendo Switch June 19. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Consume darkness. Ah, mira. El Pac-Man del Next Level. With your memories gone, you have been summoned to a strange, unfamiliar world, where you're greeted by a yellow orb known as Puck. But who is this spherical stranger? Moored in a mysterious, maze-like world, your battle for survival begins. As Puck guides you on your journey, you'll delve deeper into the expansive world. By examining your surroundings, you can phase shift and combine with Puck to explore areas you couldn't reach before. But tread lightly. The creatures inhabiting this world will prove hostile. When facing imposing enemies, you and Puck can temporarily fuse into the Gaia form to unleash powerful attacks. By consuming your prey, you'll collect resources that can then be used to enhance your abilities. Work to uncover Puck's true goal and devour enemies to survive this cruel world. Experience a dark twist on the iconic Pac-Man when Shadow Labyrinth launches on Nintendo Switch July 18. Nice, eh? The rhythmic march begins. Ay, ritmo. Remasters of Patapon and Patapon 2 are drumming onto Nintendo Switch as one bundle. 1+2. Play your drum to the beat and give different commands to the Patapon army. For example, Pata Pata Patapon advances them forward, while Pon Pon Patapon has them attack. Okay, And if you string together combos with good timing, the Patapons enter fever mode and get a big boost in power. From the horse-riding Kibapon to the shield-savvy Tatepon,
Build up your battalion to take on hordes of fierce foes. Mejor así. Excelente. Plus, new features have been added, so you can advance to the beat of your own drum. Lead the Patapons and march forth. When Patapon 1+2 Replay launches on Nintendo Switch, July 11th. Welcome to Zephyrtown, a cozy place nestled in a windswept valley. This is where your new life begins. Harvest Moon. No, Story of Seasons. Es similar, pero no exactamente lo mismo, o sea. First cropping up on Nintendo DS, Sí, ya lo this dije. immersive farming and life sim has no shortage of activities to get up to. Oh, you must be the new farmer! Tend to your farm while growing crops and caring for animals. Then sell your produce and other wares at the town's weekly bazaar. As bazaar sales grow, you'll help the once famous market regain its former splendor. Inspiring, honestly. You can also get to know the locals I'd like to spend more time with you. and maybe nurture a relationship if you find that special someone. Yo en ese juego me casé con la abuelita. Plus, taking advantage of Zephyrtown's windy conditions can make travel and other tasks a breeze. The winds of change are coming, and your new life on the farm begins when Story of Seasons Grand Bazaar launches on Nintendo Switch August 27th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. 自然豊かなダメそよ風タウンを舞台にした牧場物語シリーズ最新作をお楽しみに。 ¿Cuánto lleva el direct? 続いては 10 minutos. こちらの映像をご覧ください。 A ver, vamos a ver. Metroid Prime 4. Luego vi que ese estilo visual. Metroid Prime 4. Creo que este ya va a ser el nuevo tráiler de Metroid Prime 4. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ojo de loco, no se equivoco. Así no va, ¿verdad? Ya no va esa música. Poderoso. This is the unknown planet Vuros. Here, Samus finds a verdant jungle with a colossal tree at its center. Como desgracia In en el order árbol to grandote. survive and escape this planet that she was unexpectedly transported to, Samus must scan stone figures and other relics to carve a path forward. Qué interesante. Ese juego me interesa comprármelo cuando salga. She's not alone, though. Abhorrent, alien creatures living in the jungle are waiting to strike. Llegaron ya. As she explores the planet, Samus is granted mysterious and ancient powers. A ver, nuevas Psychic habilidades. abilities. Habilidades psíquicas. These powers allow Samus to operate mechanisms and to open doors. Bueno, eso se ve interesante. They also allow her to control the trajectory of her beams with the power of her mind. Ah, su máquina. But why were these powers bestowed upon Samus? El poder de la fuerza. De la sabutina. Zeros, Natanaga, Shakaran. And what will be her fate after being summoned to Vuros? The Ese se parecía a threads los de Halo. intertwining beyond space and time are beginning to weave a new tale. Se ve bien, sí, me interesa ese juego. 2020. Lakin Sakaladeh, Ashadihara.
Intentina currency. Voy a tener que ahorrar para comprármelo, pero... Vamos a dar. Ojito, nuevo traje. Ya nomás esos colores, hombre. Nice. Está nice. 今回もさまざまな試練がサムスを待ち受けていそうですが、新たな力サイキック能力によって広がる探索にもぜひご期待ください。続いてヘッドラインをご覧ください。 Bueno, a ver, vamos a los titulares, a ver qué más hay. Ready to stir up some mischief? Pues no sé. Once upon a time, there was a drab coffee shop that transformed into a magical potion cafe. As the newest potionista of the cursed cafe, Pues son los you'll villanos chidos, craft ¿verdad? No los de concoctions for ahorita, Disney villains que son puros and delicious. get to know Ahorita- them in a new light. Sí son los Mix villanos chidos, ingredients ¿verdad? to brew Creo que all sí. sorts of strange elixirs. Then serve them to your villainous visitors, including Ursula and Gaston. With help from Yzma, you can upgrade la your Yzma, claro ingredients que to sí. produce some wildly wicked creations. blanca, grunk. The potions you make can influence each customer's storylines, Por el hecho de tener a leading Yzma, to ya es different goti. outcomes every time you play. Who knows what mischief might happen? Disney Villains Cursed Cafe launches on Nintendo Switch later today. Antes escuchaba la canción de los villanos confrontan al CEO de Disney. Está buenísima esa canción. Summon a spellbinding Y adventure. dice lo que todo el mundo pensamos. Welcome to Witchbrook College, where students strive to master the magical arts. During class, use magic Perdón. circles to perform Un juego de la rituals, maestra Pisces XD. fly on brooms, and learn advanced techniques to go from witch in training to skilled spellcaster. There's also plenty to do outside of class. Hang out with friends at their homes. Take on various jobs to help pay for tuition. Or use the spells you've learned to craft and sell original items. Plus, up to 4 players can make magic together in online co-op. Explore this whimsical world on the road to graduation and beyond. Nice, eh. Y espero Are que no se you escuche ready que ande for a comiendo, eh. spellbinding journey? Enrollment begins when Witchbrook flies onto Nintendo Switch this winter. Action, adventure, and arcade games await. Maquinita. Set off on a fantastical mission to eliminate a mysterious deity. In this hand-drawn platforming adventure, you'll explore an expansive archipelago where nightmares and wonder collide. Upgrade your trusty cane with magical juegos parts, de- then que son use its hechos abilities to así a mano. find your own path through the Mis enchanting respetos, world. esos- Can you uncover the secrets the archipelago holds? Find tipos out visuales when the hechos a mano, Eternal de verdad, Life of mis Goldman respetos. launches on Nintendo Switch this winter. En winter, en invierno. Celebrate the 40th anniversary of Gradius with a collection of arcade shoot-'em-up games from across the series. Titles include Gradius, Salamander, Light Force, Gradius 2, Gradius 3, and Salamander 2. Some titles come with multiple versions, including ones from different regions and launch years. Plus, take the helm in a brand new entry, Salamander 3. Gradius Origins launches on Nintendo Switch August 7th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Pues se ve bien también. Battle to the beat in Rift of the Necro Dancer. Press the corresponding buttons in each lane to fight monsters in rhythm-based combat. De la Keep saga the del cadence Necrodancer, going esto with sí epic es boss calidad, battles, eh. quirky minigames, remix stages, que hicieron and Crypt of the global Necrodancer. leaderboards. Mis respetos. Plus, Sí, more ahí está musical la mayhem cara, awaits sí, in the está la Celeste cara, Music sí, Pack toda- paid DLC. toda And chida, be toda on the chida. lookout Ah, for mira, more también estaba DLC para in the pizzas. future. Rift of the Creo que Necro también Dancer estaba el launches on Celeste. Nintendo Switch later today. Ese sí me interesa para que vean. Let's see what's in store. Las chicas superpoderosas, ¿o qué? Ah, no.
Welcome to Tamagotchi Plaza, a brand new entry in the Tamagotchi Connection series. Como que me daban vibra There de are algún otro stores como que galore. Ya he visto esos Design antes, glasses pero at the no eyewear shop. ¿De cuándo? Polish pearly whites solo or with a friend at the dentist. And arrange plates at the afternoon tea shop. 12 wonderful stores need your help. Provide good customer service to get high ratings and upgrade each shop. In doing so, you'll get to meet more Tamagotchi, making the town Es algo livelier como than Hatsune before. Miku. With over 100 new and classic Tamagotchi, business is sure to be booming. Get ready to set up shop when Tamagotchi Plaza launches on Nintendo Switch June 27th. Abril, mayo, junio, 3 meses más o menos. Hasta el próximo mes. Es del Star, Welcome to Pokemon Legends ZA, a new title in the Pokemon series. You'll begin your adventure by choosing one of 3 partner Pokemon. No le pregunten a Chikorita dónde The está. setting is this metropolis that also appeared in Pokemon X and Pokemon Y, Lumio City. To make it easier for people and Pokemon to coexist, a company named Quasartico Inc. is carrying out an urban redevelopment plan. Here, we'll get a glimpse into the lives of the Pokemon and people of Lumio City. Está interesante. Scattered all over town are wild zones. These areas are special environments where wild Pokemon can live comfortably, even within the city. You can catch Pokemon here, but they might be hostile. If you sense trouble, get to safety. There are Pokemon that live outside wild zones too. El de la flor. Some of them can even be found on rooftops. People and Pokemon live easygoing lives in Se Lumio inspiran en los City. animales de Latinoamérica que quién sabe But andan en todas partes. when night falls, the city's aura transforms. Highly skilled trainers are invited to participate in a tournament, the ZA Royale. Quiere ir a la güerita. Trainers await in battle zones. Ya nomás la güerita. Está chida su diseño. If you're spotted, they'll challenge you to battle. Y un macaco perchero. Strike first before being seen, and you'll land a surprise attack. During battles, using a super effective move at the right moment is key. Vamos a ir viendo todo chido. And with Mega Evolution, some Pokemon can power up even more. Gardevoir, uno de mis mains. You'll start at rank Z and work your way up to rank A. Trainers who reach the top are said to have a wish granted. Uy, morenaza. Day and night are 2 sides to Lumio City. Es el It vato de la seems lucha there are libre. even more secrets waiting to be uncovered. Un perro. What will you find on your adventure? Nice, Pokemon nice, nice. Legends Venga, ZA launches on Nintendo Switch later this year. 本作の舞台ミアレシティでは昼と夜の雰囲気が一変していましたが、この街にはまだまだ秘密がありそうですね。今後の続報をお待ちください。続いてはこちらの映像をご覧くだ A さい ver, mira de esto. Tal vez sea first party. Hola, Simpon. Me gustaría presentar un juego nuevo. Simpon. No es de esos con una gran historia épica. Simpon. What? Pero sí que tiene un montón de curiosas actividades con ritmo. ¿Sería Rim Simpon. Digo Rim Heaven? ¿Lo vemos? Simpon. Se me hace que es Rim Heaven. A ver. Solo hay que pulsar el botón para saltar a través del anillo. Simpon.
Sonaba fácil, ¿verdad? Sin embargo, hacerlo en el momento justo requiere habilidad. Chimpón. ¿Qué juego es? Sí, Pero, es Rim ¿y si Heaven. saltamos siguiendo un compás? Sí, creo que sí es Rim Heaven. Sí es Rim Heaven, hombre. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, como que sí me da muchas vibras del Rim Heaven, entonces se me hace que En sí es este uno de juego hay esos. que hacer de todo un poco, pero siempre con ritmo. Con práctica, es posible jugar incluso con los ojos cerrados. Ay, pero... ¿Qué quiere jugar con ojos cerrados? Get into the rhythm with a brand new entry in the Rhythm Paradise series, Rim Paradise, les dije. Rhythm Paradise Les Groove. dije, Rim Paradise. ¡Woo! シリーズ完全新作のリズム天国ミラクルスターズが登場します。 Nice, nice, nice. つんくさんがプロデュース Very する nice. 楽曲ももちろんたくさん収録されています。さて、どんなリズムを刻んでいくのでしょうか。どうぞお楽しみに。続いてはご購入いただいたダウンロードソフトの扱い方についてのお知らせがあります。 Juegos こちらをご覧くだ digitales. さい。 En lo personal a mí me gustan más los juegos en físico, porque pues With game está cards, chida la you can colección. put a game featuring Mario in this Nintendo Switch console and a Legend of Zelda game in this one, freely inserting the games you have on hand into any console you want. But what if digital games could be as flexible and convenient as game cards? Pero toman mucho Well, espacio de here's what we came almacenamiento. up with. Introducing the Virtual Game Card. In the future, virtual game cards can be used for digital games. When purchasing the digital version of a game, it will be loaded onto your console as a virtual game card, allowing you to play that title. Your digital games will be lined up as virtual game cards on a dedicated management screen. Here, you can load and eject your virtual game cards and manage which games you can play on your console. Ok, eso se ve interesante. If you have two Nintendo Switch consoles, you can eject a virtual game card from one and load it onto the second. Now you can play this game on the second console wherever and whenever you want, just as if you had inserted a physical game card. Qué interesante. With virtual game cards, you can freely load and arrange which games you play on up to two consoles. Local communication with your second console is required, but only the first time. You can also lend out virtual game cards to your Nintendo account family group members. Connect to your family group members' console via local wireless when you want to lend a game. Choose the title you're lending and who you're lending it to. And you're done. They can now play on their own console. You can only lend one game at a time to a particular person. Games can be lent out for 2 weeks, after which they will automatically return to you. Making digital games even easier to use. Virtual Game Card. Pero respecto a lo del espacio de ご覧い almacenamiento, ただいた porque, バーチャルゲームカード pues, habla は de los juegos digitales, Nintendo es que, Switch でのやり取り pues は sí も o ち sí ろ se ん ocupa pues, mucho más Nintendo espacio de Switch almacenamiento 2 que とのや los り取りも físicos. 可能になります。 Eh, バーチャルゲームカードは4月下旬の本体 pues 更 habrá 新 que で ver 対応予定 qué です。 se da. それでは Porque- 引き続きヘッドラインを Porque ご si 覧くださ realmente い。 también apoya a ahorrar espacio de almacenamiento, pues puede funcionar. O sea, lo importante es el almacenamiento y calidad. What the fuck, está el juego de los gusanos, el High on Life. Ok. No estoy orgulloso de decir que se va ese juego. Claro, se ve bien ese.
no me oigo bien. Ok, voy a acercarme un poquito más. Aquí se oye mejor. Nice. Ese está bonito de exploración, está bien. Uncover history once more. Hacer historia de nuevo. An Vamos a ver HD qué. remaster of Saga Frontier 2 Uy, is los Saga. venturing on to Nintendo Switch. Meet Gustav, the Tan- Royal Heir, tan chidos and los Will, Saga. the Explorer. Two heroes whose fates and legacies will intertwine across generations in Están this pidiendo que epic le baje un RPG. poquito al volumen de aquí. Aquí no está. Experience the original story, along with brand new Le events voy a that bajar un poquito el expand the volumen porque dicen vibrant que no world se of oye del todo Sundale. bien. A ver aquí. Plus, team up with more characters in battle. And transfer stats to allies through the parameter inheritance system. After Transferir finishing the atributos. main story, you can test your mettle and might against even more powerful bosses. What histories will you uncover through the ages? Saga Frontier 2 Remastered Ay, ya launches está on hoy, Nintendo Switch later today. Qué buen servicio, la verdad que sí. Qué buen servicio. Monumental adventures await. Embark on peaceful journeys across this series of beautiful puzzle games. Wander through isometric worlds filled with ya, stunning he jugado landscapes juegos de to esos, manipulate, optical illusions bonitos to esos discover, juegos. and mystifying secrets to unfold. In Monument Valley, lead the silent Princess Ida in her quest for forgiveness while outsmarting the Ouch. enigmatic Crow people. A different journey awaits in Monument Valley 2. Guide Ro in her adventure through motherhood as she and her child unlock the secrets of the sacred geometry. Both games contain all their additional chapters, add-ons, and DLC. The first two Monument Valley games launch on Nintendo Switch dos April juegos. 15th. Genial, premio Pre-orders doble. begin later today on Nintendo eShop. Nice. And help Noor on her journey to restore the world's light in va a salir Monument el Valley tercero. 3, setting sail on Nintendo Switch this summer. No, pues perfecto ya. Los tres de una vez. Golf. ¿Será Wii Sports? No. Ya luego pensando, ¿será Wii Sports? Es un jueguito de A golf. brand new entry in the Everybody's Golf series Everybody's is Golf. driving onto Nintendo Por un Switch. segundo me emocioné y dije, Wii Sports. Pero no. Aim, time your button press just right, and take your shot. Nice shot. Nice. Perform Oh, backspins, side spins, and other special shots. nice. In the single-player challenge mode, compete in tournaments and face off against a range of rivals to become the ultimate golfer. In Wacky Golf, your shots could get pulled into holes, or obstacles might fall. It's golf that's not quite par for the course. Up to 4 golfers can hit the fairway together locally Se ve or in bastante online bien play. El juego de todas maneras. Me gusta So cómo just se ve. relax and get ready to tee off. Esos juegos que luego también Everybody's puedes jugar con toda Golf la Hot familia y Shots así. lands on Nintendo Switch this year. Se ve bien. El Capitán América. Unite some of Marvel's greatest superheroes in the fight against evil. Pair up 2 heroes from the roster of 15, including the likes of the spectacular Spider-Man and the ferocious Wolverine to take on the challenge. From close quarters El combatants Velas. to aerial aces, you can No mix and va a match a ser una variety of conozco heroes del for an todo. amazing array of El Capi. possibilities. And swap between your team of 2 at any time. Take advantage of your team's Ok. strengths A to mí me gustan los juegos overwhelm your beat'em up. foes. Y la verdad sí se ve Plus, interesante este up to juego. 4 players can assemble for local or online Como que co-op play. sí. Este sí me está llamando un poquito la atención porque me gustan los The beat'em up. battle for the fate of the Marvel Universe begins when Marvel Cosmic Invasion launches on Nintendo Switch this winter. Invierno.
Pero entonces muy posiblemente ya haya salido la Switch マー 2. ベルのスーパーヒーローたちがタッグを Ese 組ん me で gustó. 立ち向かう Ese sí マーベル también コズ me ミックイ gustó. ンベージョンをお楽しみ。次が最後のタイトルになります。 Vamos, el último こちら juego. の映像をご覧ください。 Vamos a ver qué nos presentan. Una playa. ¿Es un Mi? ¿Es un personaje Mi? Nice, personajes Mi. ¿Va a ser un Tomodachi Life? Miitopia 2. Tomodachi Life 2. Huele a fresco. Ya, con esa música lo reconocí. Es Tomodachi Life. Me late que va a ser. O tipo Mitomo. O va a ser o Mitomo o Tomodachi Life. Pero yo creo que es Tomodachi. Les dije. Una vida de sueño. Tomodachi Life. Facilísimo. 2026. ¿Ya es todo? Ah, no. Creí que se había acabado ahí. ¿Querías algo? What the hell? Me alivia que solo fuese un sueño. 約10年ぶりとなるシリーズ最新作友達コレクションワクワク生活が登場します。映像では海に浮かぶ島にミニ Yo たち creí の que 暮ら los す Michi 様子が estaban 見 bien られましたが、 abandonados y me caí en la boca con un 今 nuevo 回は juego. どんな人間模様が繰り広げられるのでしょうか。今後の続報にご期待ください。ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただき Pues あり se がとう acabó ご el ざいま direct. す。最後に新しいゲームの発表ではありませんがお知らせがあります。宮本さんに紹介していただきます。 Ah, caray, el patrón, el Miyamoto. こんにちは、宮本です。 A ver, ¿qué 任 nos 天堂ダ cuenta? イレクトをご覧いただきありがとうございます。任天堂ダイレクトは2011年に直接お客様に No, 任 no 天 me 堂 digan の que ya 情 no 報 va a をお haber 届 más けすることを direct. 目指して誕生しました。そして今では世界中のたくさんの人に見ていただいています。本当にありがとうございま ¿O す。 algo así? Sí, de nada. 任天堂ダイレクトは Ah, これから ok, も継 seguirán 続 haciendo していき direct. ます Es が lo importante. 直接お届けするコンセプトをもとに新たな情報チャンネルを始めます。 A ver, a ver, a それ ver. は日替わりカレンダーのような任天堂トゥデイというモバイルアプリです。任天堂のいろんなイベントが確認できるようになっていて、任天堂のゲームやキャラクターに関するニュースとちょっと楽しいコンテンツを毎日日替わりでお届けします。来週4月2日の任天堂スイッチ2ダイレクトの配信後からは、この任天堂トゥデイでもスイッチ2の最新情報を毎日 Qué interesante. 直接お届けしていきますよ。任天堂トゥデイは Una この chavela ダイレクトが終了してから Dale, chavela 順次配信を開始していきます。 Pues lo voy a descargar a 任 ver 天堂 qué アカウ tal ントがあ está. れば Yo どなた no- でもお使いいただけるアプリな Le の voy a dar で la 気軽 prueba, a に ver ダウン qué- ロードしてみてください。 A ver qué tal. 私からのお知らせは以上になります。ぜひ任天堂トゥデイを使ってみてください。 Voy a darle la prueba a ver qué tal. No soy mucho así de 本日のダ calendarios イレ ni クト nada, は pero 以上 pues, です。 a ver. 最後までご覧いただ A ver き qué tal está. ありがとうございました。 Gracias por la atención. Sí, sí, sí. De nada. Déjate, le doy like, que creo que no le había dado like. Ahí está, le doy like. Y pues creo que ya se acabó. Damas y caballeros, gracias por ver este stream. Yo ya me tengo que ir porque pues, tengo que... todavía es temprano, me tengo que ir a estudiar. Entonces, pues bye bye. Nos vemos. Perdón que las corte así de rápido, pero pues...